Hallo Leute, es ist Samstag und wir sind hier in Bayreuth am grünen Hügel. Und wir drehen hier mal eine kleine Runde. Dies ist der Wolfgang-Wagner-Platz.
Die Bayreuther Festspiele und die Juden 1876 bis 1845. Geschichte der Bayreuther Festspiele 1933 bis 1944.
So, das war es mal wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis demnächst.